ஹலோ, நான் பிரியா. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது உங்களோட டெஸ்டிமோனியை கேட்கறதுக்கு. ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் ரம்யா, கிருத்திகா அண்ட் ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி. It was really awesome. It came out from your heart and it was so pure. Of course, எல்லா விமன் மாதிரியும் எல்லா விமனும் அட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் அ டைம் ஏதோ ஒரு பாதிப்புனால பாதிக்கப்பட்டு we are always thinking on the same thoughts and then getting into negativity, which I understood after hearing few people's testimony. But of course we can overcome. அது நல்லா தெரியும். But how is biggest question, and the question தான் Stanley sir has given a biggest answer and pathway for all of us. I hope so. சார் என்று நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு டெஸ்டிமோனி ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. இது வரைக்கும் எனக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு தோணலை, பட் ஐ டோன்ட் நோ. பட் ஆஃப்டர் ஹியரிங் உங்களோட டெஸ்டிமோனி எல்லாம் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஷேரிங் அப்சல்யூட் மிராக்கிள் சொல்ல மாட்டேன், சம்திங் ஃப்ரம் ஹெவன் ஹஸ் ஹேப்பன். அஃப்கோர்ஸ் ஐம் இன் யூகே இப்போ. we just applied for visa and then few things were happening which was really affecting my status here. அந்த மாதிரி இருந்த சூழ்நிலையில I found after having a session with him, beautiful things happened. I really wanted to have a success badly because 2 times I never failed in my exams, in my test, anything. But I don't know, கொஞ்ச நாளா I get only failures. I really don't know. He was telling other reason இருக்கலாம், இது reason இருக்கலாம், come out of that. But I'm still struggling to come out of that. அது உண்மைதான். But even in this struggle, I'm getting lots of positive happenings in my life. There is one case going on, which was going on. அது என்னோட ஃபேவரா நான் வரலைன்னா my visa will be straight away in a big problem. அப்படி இருக்கும்போது whatever document I produced, India, they are not really happy. இங்கெல்லாம் பயங்கர ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. மெர்சின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் நாட் கம்பைலிங் வித் த ரூல்ஸ் யூ வில் பி கிக்ட் ஆஃப். அண்ட் நான் கொடுத்த எந்த டாக்குமெண்ட்டே தே ஆர் நாட் வில்லிங் டு அக்செப்ட் அண்ட் தே சே இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். ஐ டோன்ட் நோ, சடன்லி ஒன் பர்சன் செட் go to this organization, they will give you way. அப்படி நான் போகும்போது they gave me just some clues to ask some questions. I just asked this question and then I was supposed to pay 2.5 lakh for these people because of not my mistake. But it was really blissful that they gave a compensation for me and solving the issue in my favor. அது என்னால் நம்பவே முடியல. நான் கொடுத்த டாக்குமெண்ட்டே பார்த்தாதுன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு வந்து they have given me compensation and they solved my issue in my favor. So it is not going to really affect my visa. இது மாதிரி இன்னொரு விஷயம், I was supposed to go to training which is almost 4-5 hours away from my home. எனக்கு வந்து 3 வயசுல ஒரு குழந்தை இருக்கான். அவனை விட்டுட்டு எப்படி போறது, அங்க போய் எப்படி இருக்கிறது, அப்படியெல்லாம் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஸ்டாண்டி சார் சொல்லிட்டே இருப்பேன். அப்போ அவர் சொன்னாரு, நோ கவலைப்படாதீங்க, ஜஸ்ட் திங்க் வாட் யூ வாண்ட், அதை மட்டுமே நினைங்க. I was thinking, at least if I have something in London, I can go in the morning and come back in the evening. அப்படிதான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். But for my surprise, it is just a miracle சொல்லலாம். They called me one day and said, okay, we will give you online training. You can have it at your home. என்னால் நம்பவே முடியல. அது சார் சொல்லும்போது என்னடா இது உண்மையாலுமே நடக்குதா, என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியவே இல்லை. பிகாஸ் I was into lots of trouble. என் லைஃப்ல நான் நெகட்டிவா இருந்திருக்கேன். பட் எனக்கு எல்லாமே வந்து ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் நினைச்சுதான் நடந்துட்டு இருந்தது. தட் வாஸ் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு விமன். எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு ஷேட்டர் ஆர் வி ஆர் கெட்டிங் இன்டு செல்ஃப் அப்படின்னு எனக்கு புரியல. பட் slowly I'm regaining my positive attitude and hope to have a lot more success. I'm sure இந்த டெஸ்டிமோனிஸ் இது மாதிரி எனக்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு. பட் ஐ ஃபீல் ரியலி
இன்னைக்கு வந்து ஐ ஜஸ்ட் கேம் அவுட். ஒரு பார்க்ல உட்காந்து புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன். என்னன்னு தெரியல, ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குக்கு வரணும்னு தோணுச்சு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு புக்கு படித்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை டெஸ்ட் மொழியெல்லாம் கேட்ட பிறகு எனக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னே எனக்கு தோணுச்சு. டெஃபினெட்லி என்ன மாதிரியே உங்களுக்கும் நிறைய சக்சஸஸ் வரும். ப்ளீஸ் திங்க் வாட் யூ வாண்ட் ஆல்வேஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபாலோ ஹிம், ஸ்டான்லி சார். sometimes I'm also not following him, but நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம நினைச்சதோட மிகப்பெரிய ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அண்ட் ப்ளீஸ் ப்ரே ஃபார் மை விசா. அது வந்த பிறகு ஐ வில் பி கெட்டிங் பேக் டு ஜாப் ஆஃப்டர் அ பிரேக் ஆஃப் டொமஸ்டிக் பிரேக். ஸோ ஐ விஷ் ஆல் தி சக்சஸ் for everyone here. நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணும்போது I feel really something pure in them, something genuine in them, and this group is really a super group which is needed for everyone to get excited. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க, எல்லாரும் ஹாப்பியா இருங்க, எல்லாரும் பாசிட்டிவா இருங்க. All the very best.